For this morning's event, we would like to invite you to come to the stage. Thank you. And also we would like to invite the moderator for this prestigious event, Prof. Shahiran. Thank you very much. To all distinguished guests, all religious leaders, please come to the stage. Pada para narasumber, Bapak Ibu pemuka agama, untuk sesi pagi hari ini kami mohon perkenannya untuk langsung menaiki panggung. Terima kasih. Ladies and gentlemen, distinguished guests and all participants of the 23rd ICIS 2024 at UIN Wali Songo Semarang, allow us to proudly announce that this prestigious event is joined by religious leaders across nations in Southeast Asia. And for this important forum, we would like to invite Prof. Shahiran to lead the forum. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Today, in this morning, we would like to discuss about the role of religion in dealing with the humanitarian crisis right now. And this discussion is very important, because in this moment we have invited many religious leaders from different countries. So some of them from Indonesia right now, and then some of them from Cambodia, from Thailand, from Malaysia, Singapore, and so on and so forth. And so it is a very important moment. And yeah. We are interested in discussing about redefinition and reposition of religious, the role of religion in solving contemporary problems in the world, like war, conflicts, and so on and so forth. And yes, actually, some religious organizations already have some programs in like meeting together, yeah, in order to discuss or to deal with the contemporary problems, like PBNU, Nahdlatul Ulama, had hold several summits in this case. And right now, the Ministry of Religious Affairs, in collaboration with UIN Semarang, also hold this important moment. So first of all, I would like to inform you that there are so many speakers. Yes, 14 speakers. And we have only 2 hours in discussing the role of religion. So the time is very limited. Therefore, I hope that every speaker should speak only around 5 minutes. 5 minutes in order to, to express your ideas in relation to this, this theme. So. Yes. So first of all, I would like to invite Fra Anil Sakya. He is from Thailand and a Buddhist, and to speak about what do you think about the peace and conflict in your ideas in Buddhist perspective. Please, 5 minutes. First of all,
I would like to thank you for having me here, inviting me to this very distinguished and important gathering in Islamic studies. Well, the topic already well said that we are redefining the roles of religions. First of all, I guess that why we have to redefine roles of religions. Religions has been with us from, I guess that from our memory, before our ancestors. It has been for thousands of years. And suddenly why in this 21st century we are trying to redefine. I think it is very important and very, very timely questions that we have to ask ourselves as well as our future generations. I guess we are from the boomer age. But at the same time, we are now grappling with the generation A, Alpha. So within the boomers and generation Alpha, we have a generation X, we have a generation Z, millennial, and then of course, with the Alpha. So the problem here is that in my old kind of a boomer age, I didn't have a problem with religions because my parents took me to the Buddhist temples, to the religious organization from a childhood. So in a way that we never questions why religion is important. It is taken for granted as a part of who we are. It is a part of things what makes us who I am now. But at the moment, if you are trying to bring your kids to the religious ceremony, to the religious gathering, to the Buddhist sites or any site, they started to question why. It's boring. And with the generation Z and Alpha, we are seeing more and more going distance from the other way to the religion. So that's why it is a time for us to talk about redefining. Well, when we talk about religions, it has a very, very important root, as I said, make us that who we are from the spiritual as well as grappling with the material and the secular world. Religion doesn't mean that we are very fanatic to a certain idea and dogmatic idea alone, but we have to update, we have to keep ourselves in the modern age of technology, modern age of what we call is capitalism, and so and so. And especially in this era, what we are seeing at the moment is that our religions is, although we are working hard as we used to, but the impact we are giving to our society is become less and less and less. We'll see our younger generation proclaiming themselves that I don't have religions. And then this number is growing up and up. So that's why as a religious leaders, it is the challenge we have to face. Are we satisfied by just being our own duty in the religious compound, performing rituals, doing all the religious teachings, or we should come and nurture, cater, the one who is saying that I don't want religion, or there is nothing to do with religion. What we see is that these days, capitalism become one of a religion itself. And it spoiled the whole society, the whole world. And it makes everything is money. Everything is through the capitalism. The economy become a very essential part of what we are, who we are. And it spoil our mind. And it spoil our spirit. Therefore, I guess this is a very time that we have to rethink and redefine the religion. We should go beyond the part of rituals. We should go beyond the traditional teachings, but how we encompass, how we include the reality of this modern world, especially the Alpha. We are going to die soon, I guess. I'm a boomer, so I don't know how many years I have in this world. But what about our future generations? What about our Alpha who is coming up? So how we are going to provide them the idea of this peace, harmony, the justice, the human rights? Of course, I would say that from my Buddhist perspective, these words are sometimes become a political
arena for us to play around. When we say peace, I have been to all these Western peace conferences, and then it's really not creating any peace there, because peace from the Western point of view is more kind of a peace and conflict, peace and war. So in this room, there is no war, there is no conflict, although we have very different diversity here. And this is the nature of the world. We become more diverse, but at the same time, we have some commonality so that we can live together in harmony. But at the moment, everyone, I guess that live in peace, of course, not rest in peace yet, but we should rest in peace. Here, we are resting, we are sitting in the peace. So does it mean that a peace is available here? No. Peace is something which we talk about from mind. How you deal with the surroundings. How you adapt yourself to the new surroundings, the alien surroundings. That is the whole about the peace we are talking about in Eastern culture. Not the peace and conflict, not the peace and war. So how do we bring that peace from inner us? Is something a religious role have to be very, very working hard for that. Talking about, let's say, about the justice. Again, justice is a political of law these days. When we talk about justice, it's about a law, it's about the order, it's about the court. Is that really true? I don't think so. The justice have to be, again, come from our own root, respecting each other, respecting the diversity, able to accept, tolerate what is going on. It's not only egocentric, but ecocentric, especially with the idea of even the environment, even the climate change. It's become a religious issue. For example, you might not notice the robe I'm wearing at the moment. This is a recycled robe. This is made from 6 bottles of 1 liter water bottle, plastic bottle. You see, have to change. You can't just, wear anything what you want. We have to even, not only teaching Buddhism, we have to teach how to grapple with this, all this changing happening in this world, the environment. So the whole idea of a justice, again, is something that we have to think. It is not about the rules and law, but it is about something which have to be mindset, and not only through the law, but we have to coming from our own heart. This is, again, we have to think hard about that. Are we delivering these messages under the name of religion or not? Human rights. Well, this is another big political agenda. Is there such thing as a human right? Is there such thing as a human wrong then? What we do as, different cultures, different religion, different geographical setting, different ethnicity, they do have their own way of thinking and doing that. So how do we say that? Is that violating human rights? For example, in the Western system, we can see that the child has to go to the school and so and so. But in our Asian, we brought our child up by giving responsibility, by teaching them the work, how to take responsibility of your work, duty, obligation in the family. And then from the law, Western law, we are violating the child's right then. What about all this idea of a gender again? The gender itself, the Universal Declaration of Human Rights, if you go and read out of 30 articles, you will see that every pronoun they use is that man, he, his. So even the Universal Declaration of Human Rights is not violating, not kind of respecting human rights itself. There is no she there. It's a patriarch. Because at the time, in 1948, it was the issue of a gender is another issue. So therefore, in terms of, I don't know, the clock is working or not. I'm looking at it, but the clock is, yeah. So the whole idea of human rights, again, we have to think hard that human rights is not based on the law. Because Universal Declaration of Human Rights, the United Nations declare it,
they just declare. But what else? When you come to Indonesia, you have to abide by the law of Indonesia. If you are in the Thailand, you have to abide by the law of Thailand, regardless of what human rights, the Universal Declaration of Human Rights say, what the UN can say. Because it is a matter of each country, each culture, each religion to look after and respect who we are, who they are, and all the diversities. That is all about giving rights. Most importantly, right is only right when you have a responsibility and accountability. Otherwise, we are going to extreme. Everyone is asking for one's right and disregarding others' right. So whole idea of human rights is that we are able to accept, we are able to tolerate the differences between each other. We respect the differences and then make it as a bouquet of flower, a unity in diversity. So these whole idea of a peace, whole idea of a justice, whole idea of a human rights, it is not a secular or political agenda. But as a religious leaders, so I'm appealing all of us here, that we have to think hard. And then how we are going to deliver these messages to our younger generations. We are fine with us, but a younger generation have to grapple with that idea. Because younger generation is growing up with the AI. The AI going to be a religion now. Just like capitalism was a kind of is a religion. Now AI is going to be religion. Social media, not a religious gathering in the church, in the mosque, any Buddhist temple. So now they are gathering in their laptop, they are gathering in their iPad, they are gathering themselves in their cell phone. So you have a different society, different way of bringing up. So how we are going to really touch upon that? So therefore, I would say that let's say for the peace, I will say just simply I give a new acronym of the peace. I would say that if you really want the peace, P for promote, E for equality, A for accord, C for compassion, and E for equanimity. Once you're able to do that, we can be in peace. Peace is not there. Peace is have to do it. We have to act it, not ask for it. Thank you. Thank you very much. Yes. It was very difficult for me to stop his speech because it's very important and, but yeah, that is the problem. Thank you very much for Anil Sakya. Second, I would like to invite Pak Datuk Dr. Hassan bin Bahron from Malaysia. Please, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi, rakan-rakan seperjuangan, ahli-ahli panel, para peserta, pimpinan organisasi, panitia semua. Saya bercakap dalam bahasa Malaysia. Saya proud dengan bahasa saya. Walaupun saya proud dengan bahasa saya, tetapi saya menghormati bahasa yang lain. Itu harmoni, Pak. Saya tidak fokuskan pembicaraan saya ini untuk melihat daripada sudut Islam itu agama damai. Pengertian Islam itu sendiri pun perdamaian, keharmonian, kerjasama, perlindungan, dan sebagainya. Banyak tafsiran. Ini persoalan yang disampaikan oleh Islam. Mungkin agama-agama lain pun begitu juga, ya, mentafsirkan agama mereka begitu. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan soal mengajak kita untuk bekerja sama, mengajak kita untuk saling hormat menghormati, mengajak kita untuk saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Malahan sejarah telah membuktikan
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpindah daripada Mekah ke Madinah, perkara yang pertama yang dibentuk oleh Rasulullah adalah mewujudkan Sahifah Madinah dengan mempertemukan di antara golongan Muhajirin, malah menjemput golongan Quraisy terdiri daripada agama Hindu, agama Kristian dan agama Yahudi untuk membentuk satu ikatan, untuk membentuk satu perdamaian, untuk membentuk satu kasih sayang di dalam sebuah negara. Ini jelas dalam perlembagaan Madinah. Disebut di dalam perlembagaan Madinah itu salah satu di antara klausa di dalam perlembagaan Madinah itu ialah kamu adalah satu umat. Tidak kira ianya beragama Islam, agama Kristian, agama Hindu, walaupun ia berbagai daripada bangsa Quraizah, Kainuka, bangsa Quraisy dan sebagainya, tetapi diikat dalam satu perjanjian, yaitu perdamaian Sahifah Madinah. Ini jelas kalau kita melihat daripada sejarah begitu. Kerana itu kalau kita melihat pengalaman Malaysia, ini adalah kalau kita bagaimana Malaysia penduduknya 50-50 ataupun hampir bersamaan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam, di antara kepelbagaian budaya orang asli dengan orang yang mendatang. Bagaimana Malaysia dapat membentuk sebuah negara yang aman damai, walaupun ada berlaku sedikit krisis, itu biasa, kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami dan isteri. Kalau isteri juga ada krisis dengan suaminya, maka tidak mungkin daripada kita kepelbagaian agama, kepelbagaian bangsa, kepelbagaian keturunan, tidak berlakunya krisis. Tapi bagaimana kita nak manage, bagaimana kita nak mentadbir, bagaimana kita nak mengurus kepelbagaian itu, dan bagaimana kita nak mengurus dari segi aspek perbezaan pandangan dan pendapat. Jadi oleh sebab itulah kalau kita melihat bagaimana Malaysia mengatur sistem ini dengan mewujudkan satu undang-undang dasar negara, di mana Undang-Undang Dasar Negara Perkara 3 dalam perlembagaan Malaysia menyebut agama Islam adalah agama rasmi, namun agama-agama yang lain boleh dipraktis secara aman damai di mana-mana kawasan, di mana-mana tempat, di mana-mana wilayah di Malaysia itu sendiri. Malah bagaimana Malaysia mewujudkan suatu dasar kebudayaan negara di mana mengiktiraf budaya-budaya yang lain yang wujud di Malaysia, yang terdiri daripada budaya Cina, budaya India, budaya Kedazan, budaya Murut, budaya kepelbagaian budaya itu dapat dibentuk dalam satu dasar, yaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Ini bagaimana kita nak mewujudkan satu kebersamaan, bahawa dasar yang boleh diterima, dasar yang boleh diadaptasi oleh semua bangsa, semua keturunan, semua budaya. Mungkin ini juga terjadi di Indonesia. Itu sebabnya Indonesia aman damai dan kepelbagaian etnik itu boleh diwujudkan, boleh dibina dengan satu nilai dan satu budaya itu sendiri. Satu lagi aspek bagaimana kita, saya lebih cenderung untuk memberitahu ataupun memberi bagaimana kita hendak mewujudkan suatu nilai keamanan, nilai kedamaian hidup itu sendiri. Memang orang banyak bercakap soal nilai kedamaian, human right. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, human right tidak dihormati.
berlaku di Gaza, berlaku di mana-mana tempat. Ya, orang bercakap human right, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Jadi oleh sebab itu penghormatan kepada undang-undang antarabangsa, penghormatan pada undang-undang sebuah negara adalah suatu yang amat penting untuk kita memastikan bahawa human right, kedamaian dan juga ya kepercayaan kepada bangsa dan agama itu dapat kita laksanakan. Kerana itu Perdana Menteri yang sekarang ni PMX, Perdana Menteri yang ke-10, mengungkapkan China anak saya, India anak saya, Kedazan anak saya, Murud anak saya. Walaupun berbeza bangsa, walaupun berbeza keturunan, walaupun berbeza agama. Jadi oleh sebab itulah bagi kita yang paling penting untuk kita memastikan kedamaian dan juga human right itu dapat dilaksanakan ialah dari segi aspek komitmen dari segi pemerintah itu sendiri. Sekiranya pemerintah tidak ya memastikan untuk ianya dapat dilaksanakan, tidak mungkin ya kedamaian dan juga ya human right itu dapat dilaksanakan. Akhir-akhir ini ya Malaysia ataupun negara Perdana Menteri yang ke-10 ya akan telah mewujudkan ataupun telah menggarisbawahi ya soal 3R, religion, race and royal. Tidak boleh disentuh kerana ianya suatu perkara yang amat sensitif untuk kita perkatakan kepada mana-mana budaya dan mana-mana bangsa dan mana-mana keturunan. Saya fikir ini suatu perkara yang amat penting dan Perdana Menteri Malaysia juga telah melancarkan Malaysia Madani yang mempunyai 6 prinsip yang mesti dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat ini. Salah satunya ialah nilai ihsan, hormat. Maknanya saya amat bersetuju dengan apa yang pembicara yang pertama tadi mengatakan bahawa hormat itu adalah suatu perkara yang amat penting untuk kita mewujudkan kedamaian dan juga untuk kita membina soal human right itu dapat kita praktiskan dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. And now we would like to invite Venerable Yon Sen Yeth from Cambodia. Please, time is yours. Respected religious leaders, ladies and gentlemen, I'm from Cambodia. Would like to share a few perspectives on our topic, the redefining the roles of religions in addressing human crisis, encountering peace, justice, and human rights issue. Actually, the question here is, I'm not very much sure whether we, the religious practitioner, are brave enough to talk about the violence when there is no place. Are we brave enough to talk about the injustice? Are we brave enough when there is the violation of human rights? As a religious leaders, I'm from the Buddhist community. In my religion, the Buddhism, which I practiced, what I had learned from the Buddha is to talk, to say something when something is not right. But the question here in this modern society, are we, the religious, brave enough to talk about it when it's happening in front of us? I'm not talking about the global scale. I just start from if something wrong in our family, with the kids or anyone of our families is being abused
physically or mentally, are we brave enough to point it out that this is wrong? Only from that moment, only from that point, that the issues can be possible. It has to be started from a very small point, that is the family. Sometimes we talk a lot about in the conference about the peace, about the violence, about the justice, about the injustice, but we ignore what is going on in our family, in our village, in our communities. So, from Buddhist perspective, we have to talk about it. In American saying, we say we have to do something. If we cannot start from a small point, then I don't think that we can address the human issue, what is happening in other parts of the world. I think we have to start from that. If something wrong is happening in our family violently, we have to do something in whatever method can be taken to address it. Start from there. Second, as a religious practitioner, we have to have self-reflections whether our religious community is doing something right, is doing something wrong, and we have to start to talk about our own community first. That is called the religious self-reflections. As a Buddhist communities, in some countries, Buddhist is majority, and in some countries it's not. But from our religious community, we have to do a self-reflection. Are we do something wrong as a majority to the minority? Or, as a minority, are we do something wrong to the majorities? Because not always the victims are right. Not the victims always right. So this is a self-reflections. Only from that point that I think we can address some human issue, starting from our own community. Are we really practice what is taught in our religious scriptures? Is it real or is it fake? Fake in terms of like, are we pretend to do something right or what? This is a self-reflection. And the third point, what I want to share is interconnectedness. I never expect that the whole world will be in one religion. That is impossible. The teaching of diversity is taught in every religion. Diversity in unity, unity in diversity. And the world have to be a plural religious planet. That is possible. If anyone want to make it just one religious planet, it won't happen. So the idea of interconnectedness, reach out to someone who is stranger, who believe in different religions from yours. From my own understanding, if we try to find the similarities between our religions and other religions, it's very difficult before we bridge the friendship. If we try to accept the differences, it might be much more easier. Because definitely we share a lot of similarities, but at the same time, we also have a lot of differences. So in order to be friendly with the stranger, the basic point or the starting point could be the accepting of the differences. Only then that the interconnectedness can be established
in our communities, in our society. And it is very, for example, whenever I come to Indonesia, I don't understand your language. I never understand your language. I know only terima kasih. When someone give me a coffee, I say terima kasih. When someone smile at me, I say terima kasih. But what I understand most is the good heart of Indonesian people, the friendship. This is the universal language. This is the universal language that can be understood everywhere by everyone. And friendship, kindness, is not a religious, it's just kindness. But how we look at kindness, how we look at friendship, can be done from a religious perspective. I look at friendship from Buddhist perspective. You look at the friendship from Islamic perspective. So nothing wrong with that, but friendship is needed by everyone. And the fourth one is cultural understanding and peaceful coexistence. My dear friends, we need more people, we need more a religious perspective, and sometimes we might need more differences to look at the world, look at society from different perspectives. Could be good. The most beautiful gardens is full of varieties of flowers, my dear friends. So nothing wrong with having different cultures, different religions. Nothing wrong with that. But what is wrong with that is we cannot see the beauty of those differences, of those religions. That is what is happening now. So, I'm not sure whether how can we look at peace, but peace is still peace. Violence is still violence. And religion is still religions. Muslim still Muslim, Buddhist still Buddhist. The thing is, how can we, the religious practitioner, use our religious perspective to look at modern society? Thank you, my friends. Thank you very much. And now I would like to invite Pak Fazlur Rahman bin Kamsani from Singapore. Okay. Okay, next one. Okay, good. Okay, next one is I would like to invite Ibu Elga Dian Samparung to speak in Bahasa Indonesia. Selamat pagi. I will speak in Indonesian. Ya. Sorry. Selamat pagi semua. Sorry, he will. Saya akan bicara dari pengalaman kami. Kami ini maksudnya Institut Dialog Antar Iman di Indonesia, Interfidei, yang tahun ini 33 tahun. Tapi tidak akan bicara semua 33 tahun ya. Waktu cuma 5 menit soalnya. Begini, tapi saya mau mulai dengan men-share atau begini. Interfidei tidak hanya pada kegiatan tentang bagaimana perbedaan bisa dijembatani dan urusan-urusan tentang freedom of religions and beliefs tidak hanya sebatas itu. Termasuk bagaimana kita benar-benar terbuka kepada semua agama yang ada di Indonesia dan kepercayaan. Saya tidak tahu di forum ini apakah selain 6 agama yang ada di sini, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Islam, Konghucu ada. Maksudnya yang Bahai, Sikh, kepercayaan dan lain-lain. Saya tidak tahu. Karena tema kita ya hari ini, redefining the roles of religions in addressing blah 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 peace
dan seterusnya. Maksud saya ketika kita bicaranya redefining the roles of religions, itu apakah memang the roles of religion atau the roles of religious leaders, religious figures, akademisi semua. Jadi people, the believers, not the religion itself. Karena itu tadi pagi saya beri agama dan beragama. Tidak hanya itu, saya sedikit mengulang waktu 2018 saya bicara di forum para pemimpin agama Islam sedunia untuk perdamaian di Abu Dhabi. Ada dua hal di situ yang saya sampaikan dan saya kira semua orang sudah tahu ya. Kita bicara perdamaian, tapi kita lihat negara-negara banyak yang mencari perdamaian itu lewat kerusuhan, lewat konflik, lewat perang, lewat model-model seperti itu. Semua hal yang kita tahu sangat mematikan, sangat merusak kehidupan. Tidak hanya kehidupan manusia, tapi juga alam semesta. Jadi merusak semuanya. Dan yang kedua saya katakan, semua itu bukti nyata bahwa para pemimpin negara bangsa kita dan saya duga juga para pemimpin agama-agama kita tidak mampu benar-benar committed dan mempunyai integritas yang kuat pada kehidupan. Bukan hanya pada soal yang bagus-bagus ya, agama harus mengasihi, agama harus saling menghargai, tapi benar-benar pada kehidupan dan kehidupan yang saling menghidupkan. Saya kira di Dewan Gereja Sedunia, juga di Katolik ya, ini yang saya tahu ya, saya kira juga di Islam ya Pak. Hidup yang saling menghidupkan, bukan saling mematikan. Apakah itu karena mayoritas, minoritas, dan lain-lain. Apalagi sudah disinggung tadi ya, sekarang ini apa yang kurang dengan uang? Tidak hanya para pejabat, tidak hanya itu, tetapi juga para pemimpin agama-agama gampang sekali dimainkan dengan uang. Itu saya tahu itu. Nah, tapi apa yang kalau begitu apa yang hubungannya dengan tema ini? Saya kembali kepada yang saya katakan pertama, artinya yang kita lakukan, yang kita bicarakan selalu tentang perdamaian, tentang keadilan, pertanyaan kepada kita sebagai akademisi, sebagai pemimpin agama, tokoh agama, siapapun kita yang hadir di sini, umat beragama yang adalah tokoh publik, apakah kita melaksanakan apa yang kita sebut di sini dengan human rights, dengan peace, dengan justice, dan lain-lain itu benar-benar berdasarkan kepada komitmen kita dan motivasi kita yang mendasar pada nilai-nilai keagamaan, kebenaran atau tidak. Kalau kita saling mengasihi, bagaimana itu? Benar-benar, karena sekarang dimanapun saya kira di dunia, Religion for Peace International atau dulu dikenal dengan World Conference of Religion for Peace, atau di tingkat Asia Pasifik, Asian Conference of Religion for Peace, itu orientasi kita selalu, dan saya kira PBB juga ya, UN. Orientasinya adalah pada action oriented. Tidak lagi banyak bicara-bicara, tentu perlu teori, tentu perlu konsep, perlu analisis, tetapi so what gitu. Satu contoh, 1 menit atau 2 menit ya. Kami melaksanakan selain tadi saya bilang menjembatani perbedaan, ya ada bagaimana kita meminimalisir stereotyping, prejudices, truth claim. Jangan-jangan kita di sini ini paling banyak di kepala kita tentang Islam, Buddha, Hindu, satu dengan yang lain Konghucu. Itu kenapa mereka begitu? Kenapa mereka begitu? Atau saya yang paling benar, mereka tidak benar.
Saya ke surga, mereka ke neraka. Padahal belum ada yang pergi ke sana kan, gitu. Nah, maksudnya kita masih pada level itu. Tapi kami juga melakukan apa tanggung jawab bersama agama-agama, antara lain pada yang kami lakukan climate change, perubahan iklim yang sekarang itu minta ampun seluruh dunia ya. Dan kedua tentang isu human trafficking, perdagangan manusia. Ini konkret loh. Indonesia itu benar-benar human trafficking ini sudah pada level kejahatan kemanusiaan luar biasa. NTT saja ya, periksa data mereka 10-15 tahun terakhir, tiap tahun teman-teman di sana mendapat kargo jenazah, dead bodies, ya, kargo di atas 100 kargo. Tahun lalu 2023 ada 153 kargo dead bodies, 99% dari Malaysia. Dari Malaysia. Itu macam-macam kasus. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama? Apa pemimpin agama-agama tahu ini, sadar ini? Atau malah ada yang tidak tahu? Apa para akademisi tahu ini enggak? Akademisi yang belajar agama, belajar human rights, belajar apa saja ya yang terkait dengan tema kita. Kita tahu enggak? Dan apa yang kita lakukan? Nah, saya berharap dengan konferensi ini benar-benar semua umat beragama, mau pemimpin agama, tokoh agama, akademisi yang sekolah yang belajar tentang agama-agama di lingkungan agama-agama, tidak hanya sebatas sampai teori, konsep, ya, tapi benar-benar melakukan sesuatu yang konkret. Ada praktek, saya tidak tahu sekarang program PPL, KKN di kampus-kampus itu seperti apa atau ada program lain lagi, saya tidak tahu. Jangan-jangan hanya bikin gapura, bikin apa lalu selesai, tapi tidak menyentuh soal-soal kemanusiaan seperti ini. Karena human trafficking itu dari kemiskinan, dari pendidikan yang sangat rendah dan gampang dibodohi, dan jangan lupa mafia di situ termasuk para aparat, para logika aja ya. Bagaimana KTP bisa dipakai data yang berbeda. Nama bukan nama asli. Tanggal lahir bukan tanggal lahir asli, tapi KTP asli. Pasport asli dengan data yang tidak benar. Itu saya sharing itu saja. Ya, terima kasih. Mari. Ya, kita tepuk tangan. Terima kasih Bu Elga. Yeah, we know that right now we are facing many problems in the world. And until now, the religious leaders only talk to the people, their people, not for example to the politician, not to probably the leaders in the United Nations and so on and so forth. So then it is right now it's time to do so. I mean more actively, and it's very important. Yeah. Okay, good. Next, then we would like to invite Pak Pendeta Henry Lokra dari PGI ya Pak ya, betul ya Pak ya. Mau nggak Pak? 5 menit Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi buat kita semua. Saya langsung saja ke poin karena waktunya singkat. Jadi saya dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang adalah bagian dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Sejak tahun 1970-an sampai 1980-an itu kesadaran tentang justice, peace, and integrated creation itu sudah terbangun dalam pergumulan gereja-gereja di dunia.
Lalu itu mulai dibuat dalam sebuah dokumen pada General Assembly WCC di Vancouver, Kanada tahun 1983. Kesadaran tentang bagaimana justice, peace, and integrated creation itu menjadi visi dunia, menjadi visi gereja-gereja, karena dia adalah bagian integral dari visi kerajaan Allah dalam pemahaman iman Kristen. Sehingga perjuangan terhadap keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan itu harus menjadi bagian utuh daripada ekspresi iman orang Kristen. Itu satu hal yang sangat penting. Sehingga pada perkembangan paling terakhir pada General Assembly WCC di Karlsruhe tahun 2022 kemarin, itu juga upaya untuk menghidupkan atau mengaktifkan kembali Justice, Peace, and Integrated Creation ini dilakukan dengan cara bagaimana mempertemukan gereja Ortodoks Rusia dan gereja Ortodoks Ukraina untuk bagaimana menjembatani konflik yang terjadi di sana. Selain itu pada bulan Mei tahun 2022 sampai Agustus 2022 juga Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyatakan bahwa kita perlu visi baru, agama-agama perlu jalan baru untuk bagaimana mendamaikan Israel Palestina. Jadi sudah ada beberapa pertemuan yang dilakukan di sana. Karena itu bagi gereja-gereja di dunia dan di Indonesia, kami katakan bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan. There is no peace without justice. Jadi harus ada keadilan, dan karena itu keadilan harus ada di tanah suci, di Israel, Palestina. Penghargaan terhadap hak asasi manusia itu harus diwujudkan di sana. Hukum internasional harus dilakukan secara konsisten, di mana masyarakat Palestina harus mendapatkan keadilan dan juga kemanusiaan dihargai di sana. Kami melihat bahwa keadilan itu dari sudut pandang atau dari kacamata Kristen itu adalah imago Dei. Imago Dei itu adalah citra dari diri Allah sendiri. Karena itu isu-isu tentang aborsi, tentang kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, pengucilan kelompok minoritas grup adalah isu yang harus dilawan. Karena Allah pencipta itu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana berpihak terhadap orang miskin, orang yang termarginal. Itu adalah sebuah keadilan yang sesungguhnya. Pasca Perang Dunia Kedua misalnya terjadi 2 blok, dan krisis itu semakin membuat dunia tidak bisa melihat visi masa depan tentang kehidupan. Dan karena itu kami juga menggemakan yang namanya perdamaian atau shalom. Ini artinya luas, tidak sebatas bagaimana kekerasan dihentikan atau pertikaian dihentikan, tetapi bagaimana kesehatan jasmani, kesejahteraan, kepuasan, ketenangan hidup yang setara di antara sesama manusia, human dignity itu menjadi hal yang sangat penting. Dan karena itu juga kami berbicara tentang keutuhan ciptaan yang merujuk pada persoalan pemeliharaan alam, ekologis, krisis-krisis, dan kerusakan lingkungan. Dan di PGI sendiri kami menerima banyak sekali proposal advokasi kepada konflik agraria, kepada advokasi bagi masyarakat adat yang hak-haknya diamputasi oleh negara dan korporasi. Belum lagi masalah hak asasi manusia, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Elga Sarapung. Bagi kami,
sudah lama di PG itu kami tidak menggunakan istilah mayoritas minoritas. Karena bagi kami jumlah penduduk itu hanya petunjuk demografis. Petunjuk demografis dan statistik kependudukan yang tidak boleh dipolitisasi oleh elemen kekuasaan untuk marginalisasi kelompok-kelompok tertentu. Karena itu yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Elga, kami tidak hanya melakukan pembelaan terhadap penutupan gereja dan masalah-masalah diskriminasi terhadap kelompok yang lemah, tapi juga kepada Ahmadiyah, kepada Syiah, dan pelanggaran terhadap kelompok gender, kelompok rentan, itu juga kami lakukan dalam pengalaman kami selama ini. Oleh karena itu, kami ingin mengatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk mengkonsolidasikan semua perjuangan untuk keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, dan kita harus bisa membebaskan diri dari perbudakan struktur kekuasaan yang membuat kita, yang membutakan kita dan membuat kita menjadi kaki tangan dalam kehancuran. Dan semua kehidupan di bumi ini terancam oleh ketidakadilan, perang, penghancuran ciptaan, karena kita telah melanggar perjanjian dengan Sang Pencipta. Karena itu, ini adalah waktu untuk mengukuhkan kembali perjanjian itu agar tercipta keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan di bumi, dan merawat ciptaan sebagai sebuah keluarga di mana setiap anggotanya memiliki hak yang sama setara untuk keutuhan hidup. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Henry Roklan. Dan kita akan mendengar dari Bali. Ini we would like to invite Pak Nyoman, ya, Pak Nyoman jujur to speak on the perspective of Buddhism, Hinduism, sorry. Terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dari Parisada Hindu Dharma Pusat di Jakarta, sebenarnya di dalam kegiatan kemanusiaan ini kita setiap tahun melakukan evaluasi, refleksi bagaimana mempunyai peran di dalam kegiatan kemanusiaan yang biasanya dilakukan pada saat setahun sekali. Pada saat Hari Raya Nyepi, ada rangkaian kegiatan yang melibatkan tadi kata kunci kemanusiaan. Tetapi pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pemikiran dari agama Hindu, bagaimana sebenarnya hal terkait dengan kata kunci kemanusiaan itu. Jadi agama diturunkan Tuhan adalah untuk manusia, sehingga penerapannya lebih kepada memanusiakan manusia agar menjadi manusiawi. Prinsip dasarnya adalah bagaimana melalui ajaran agama, kehidupan manusia selalu dalam keadaan sejahtera dan bahagia, diliputi suasana aman, nyaman, rukun, dan damai. Religiositas ataupun spiritualitas sesungguhnya sudah mengandung unsur humanitas. Tanpa humanitas, keberagaman umat hanya sekedar menjadi pembeda identitas dengan penganut agama lainnya. Identitas bagaimana keagamaan itu kemudian menjadi kebanggaan secara formalitas, meski dalam prakteknya belum tentu mendorong lahirnya humanitas. Kecuali mungkin sikap fanatisme. Menumbuhkan religiositas ataupun spiritualitas yang humanitas ini dapat disebut sebagai agama kemanusiaan yang dapat praktik agamanya lebih banyak bicara berlaksana di tataran kemanusiaan, selalu tampil manusiawi, menebar nilai filosofi Wasudewa Kutumbakam bahwa semua makhluk apalagi manusia pada hakikatnya bersaudara. Satu sama lain, wajib saling menghargai dan menghormati perbedaan dengan selalu berusaha mempertautkan persamaan visi, misi, dan aksi kemanusiaan. Dalam konteks ini, tampaknya penting sekali ditanamkan pemahaman bagaimana sepatutnya memposisikan agama dalam situasi kekinian, sehingga tidak berkembang pemahaman sempit bahwa
urusan agama semata-mata hanya berpikir tentang kehidupan nanti di seputar surga dan neraka, sementara dalam kehidupan ini yang nyata-nyata dihadapi bahwa syarat dengan permasalahan kemanusiaan kita abaikan. Jika kita sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah pencipta semua makhluk, maka siapapun dia dengan label agama apapun, suku bangsa, ras dan golongan manapun, semuanya adalah sama. Manusia juga diikat oleh kodrat kemanusiaan, bahwa semua manusia sama-sama berasal dari satu asal dan tujuan final adalah Tuhan itu sendiri. Bagaikan air yang asal sumbernya dari laut, lalu mengalir banyak sungai, akhirnya hanyut kembali mengalir pada laut yang luas. Yang bermanfaat bagi umat manusia beragama saat ini adalah mempertemukan visi dan misi keagamaan dalam konteks kemanusiaan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Nyoman. Dan selanjutnya I would like to invite Professor Hilman Latif from Muhammadiyah, please. Thank you very much, Mr. Chairman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our distinguished guests, dear friends and brothers and sisters in peace. Allow me to share two stories. The first one is about humanity and humanitarianism. When some parts of the coastal of Aceh in Sumatra were struck by earthquake and tsunami, 100,000 of people died, millions of people lose their homes and beloved ones. They lost their pride, their dignity. And people from all over the world, whether Muslim, Christians, Hindus, Buddhists, and even the secular, the atheists, come to Aceh to deliver aid. For Indonesian society, we realize that in response to the crisis, they have to prepare a lot of things, the infrastructures, the ideas, money. And therefore, they realize that resolving crisis is not easy. They have to work together to make partnership with other people, even with other religious groups. And we were happy at the time that we saw people hand in hand working together to resolve the crisis in Aceh. Another story were experienced by all of us when the COVID-19 virus attacked our society in every corners of our civilizations. We feel that we are in the bottom of crisis. We can't do a lot of things. But the ideas that make us strong is partnership. I witnessed many people from Christian communities, from Muslim societies, from Hindu communities and Buddhists in Indonesia working together. Some Muslims try to spray the church, and the Christians also spray the mosque. The Hindus in Bali and in other society. My question is that, do we have to be in the crisis before being united?
Apakah kita harus berada dalam satu krisis kemanusiaan yang dahsyat baru kita bisa disatukan? That is my question. Of course, now we are living in a modern, civilized, but at the same time troubled world. The world that for hundreds and even thousands of years has been decorated by wars, excessive war, conflict, unjustifiable hypocrisy, unreasonable hatred, and unacceptable injustice that cause human beings and humanity in perish. However, we are also proud that in every generation of our history, there were people and communities with their wisdom who attempt to touch our heart and mind to endlessly make a great effort to promote peace, to foster justice, and respect humanity. We realize that the severe impact of wars and conflicts on humanities are not easily cured. Many countries in the world have witnessed such cruel effects of conflicts. Millions of people lost their lands, homes, and their loved ones. A peaceful society and civilization that human beings have built and enjoyed for decades and even for 100 years, whether in the Middle East, in Europe, in Asia, in Africa, turned suddenly into a nightmare, fear, and trauma. Ladies and gentlemen, we believe that religions in general, and Islam, my religion, comprises valuable teachings that can enlighten our plural society and civilizations. Nevertheless, religious leaders in many parts of the world, including those from Asian countries, are all now challenged in the current conflicting civilization to rebuild our narratives of our history, as well as to activate our wisdom and spiritualities as a pushing factors to create a better world. In Islam, there's very important ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. All mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. Al-Hujurat 13. Allow me to quote beautiful sayings or quote from Hans Kums, very famous: no peace among the nations without peace among the religions. No peace among the religions without dialogue between the religions. May remind us that wisdom and spirituality and inclusive religious behaviors are still needed. While we are voicing our concerns about wars and conflicts, it is our responsibility to strengthen our social, political, and spiritual cohesion by intensifying dialogue and in turn shifting this dialogue into a tangible cooperation among the communities of religion. Educating our communities with inclusive views of spirituality, introducing a common platform of humanitarianism to the young generation, and sending humanitarian aids to people affected by wars and conflicts are among missions that we have to accomplish together. Ladies and gentlemen, from our perspective, the Muhammadiyah movement in its National Congress or Mu'tamar held in Surakarta in 2022
emphasize its role in redefining and promoting universal humanism by creating a new peaceful world orders and justice, responding to climate change, reducing the economic gap between countries, and combating the rise of xenophobia. We believe that our troubled world and civilization are too complex to be handled by ourselves. Only a mutual understanding and warm partnership among us can lead our society to a peaceful world order. Thank you so much. Okay, thank you very much. And now I would like to invite Pak Romo Heri dari KWI ya Pak ya. Silakan Pak, 5 menit. Yang saya hormati Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, selamat pagi semuanya. Supaya tidak ngantuk dan semangat kalau saya bertanya mengucapkan selamat pagi, jawabnya pagi ya. Semangat pagi. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Ibu bapak saudari-saudara, langsung ke pokok perkara karena waktunya terbatas dan saya akan membacakan beberapa poin terkait dengan tema hari ini dalam perspektif agama Katolik. Prinsip dasarnya Gereja Katolik sebagai persekutuan umat beriman dan bagian dari bangsa Indonesia terpanggil untuk ikut serta dalam memajukan, memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia. Bahwa seluruh umat manusia adalah gambar Allah. Konsili Vatikan II dalam dokumen Kegembiraan dan Harapan atau Gaudium et Spes dengan sangat jelas menyatakan bahwa semua umat manusia mempunyai jiwa kebajikan dan diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai hakikat dan asal-usul yang sama. Mereka semua mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama. Gereja Katolik menolak keras segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, suku, agama, budaya, bahasa, warna kulit, dan kondisi sosial. Gereja Katolik menghormati hak asasi manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Semua orang walaupun berbeda mempunyai harkat dan martabat yang sama. Gereja Katolik selalu meminta umatnya untuk menaati perjanjian-perjanjian dasar yang berlaku di negeri ini. Taat konstitusi atau komitmen kebangsaan. Kebetulan saya juga ikut dalam Instruktur Nasional Moderasi Beragama. Ada guru saya Pak Ceki, mohon berdiri. Ada Prof. Sahiron yang waktu itu juga mengisi nilai-nilai universal. Ada teman dari UIN Wali Songo, Pak Lutfi, lalu ada Mbak Maya dan sebagainya dari Jepara. Intermezzo. Lanjutkan, gereja bersama lembaga keagamaan dengan lembaga keagamaan lainnya berkomitmen membangun kerjasama dan kolaborasi untuk menyerukan suara profetik demi terwujudnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Mengajak para pemuka agama untuk bergandengan tangan dan ikhlas memberikan masukan serta bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait sehingga dapat mengambil kebijakan yang berkeadilan. Menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, melawan segala tindakan terorisme, melawan kerusakan lingkungan, dan menyelesaikan konflik dengan tetap menjunjung tinggi martabat manusia dan hak asasi manusia, serta mengedepankan semangat dialog. Agama untuk kemanusiaan, maka kolaborasi antar umat beragama adalah sangat mungkin untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia. Maka saya sampaikan beberapa praktik baik di Indonesia seperti adanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Lalu kami juga membentuk kolaborasi antaragama untuk Interfaith Rainforest Initiative, yakni merupakan kerjasama antaragama dalam perlindungan untuk
lingkungan ataupun hutan tropis. Juga untuk persoalan di Papua bersama Mas Ahmad Swaidi, kami juga senantiasa berdiskusi dan menyerukan seruan-seruan ke pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perdamaian dan mengedepankan dialog daripada pendekatan kekerasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih. Singkat tapi padat. Terima kasih Pak Romo Heri. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Philip Kuncoro dari Buddha juga ya Pak ya. Mari Pak. Terima kasih dan selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan para pimpinan tokoh agama. Saya sangat senang dan berterima kasih, saya baca aja ya boleh ya, karena waktunya mepet jadi tidak beri waktu saya berpikir. Terima kasih sebagai umat Buddha diundang dalam International Conference of Islamic Study yang penting ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan dari perspektif agama Buddha. Mari kita langsung pada pokok bahasan. Perkembangan zaman membuat kebutuhan hidup berubah. Cara bergaul sosial, komunikasi yang cepat, informasi yang melimpah mempengaruhi nilai-nilai pemahaman pada tata cara kehidupan termasuk dalam beragama. Ada penggeseran, saling pengaruh, standar yang disesuaikan, tidak ketinggalan juga ada parameter moralitas dan etika. Dalam kitab suci agama Buddha tidak ada kalimat khusus tentang hak asasi manusia. Dan tentu saja waktu itu belum ada istilah yang tepat dan sesuai, bahkan pemahamannya juga berbeda, yaitu pandangan hak asasi manusia yaitu sebagai nilai perlindungan individu menurut sumber awalnya dari dunia barat. Sedangkan dalam ajaran agama Buddha lebih banyak memberi arti kepada aspek kerukunan, keadilan, kejujuran, kesejahteraan, dan tanggung jawab bersama. Dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dalam kehidupan modern, ada bagian-bagian yang mulai diselaraskan atau diadaptasikan dengan nilai-nilai yang setara dengan hak asasi manusia. Hal itu terjadi karena hak asasi manusia selalu dapat perhatian dalam nilai-nilai kehidupan di semua aspek. Dalam hal justice juga sama. Pada zaman dulu keadilan itu ada di dalam kompleks kecil yang tertutup dan homogen. Sangat beda dengan keadilan yang saat ini, terbuka banyak sekali faktor pengaruh, banyak parameter yang beda karena sudut pandang yang sudah berbeda. Banyak pula masa lalu yang tidak sama, maka keadilan hari ini menjadi keadilan yang antar kelompok manusia, antar agama, antar budaya, dan banyak lagi. Sekalipun demikian dalam ajaran inti agama Buddha, ada kalimat Sabesata Bhavatu Sukhitata yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makna ini luas sekali bahwa untuk menciptakan bahagia yang merata bahkan kepada semua makhluk tentu saja sudah meliputi banyak unsur kesetaraan dan keadilan. Bedanya, keadilan kini menjadi multi aspek tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Keadilan bisa saja beda parameternya maupun standarnya karena situasi, kondisi, lokasi, kebutuhan, dan kasus yang beda. Bila kita bicara perdamaian, ini kebetulan dan sebetulnya sudah menjadi trademark dari agama Buddha, sudah merupakan hal yang mendasar dalam ajaran agama Buddha, termasuk perdamaian antar agama. Dalam pilar Raja Asoka tertulis di Grit Maharaja Asoka dengan pembukaan, janganlah kita menghormati agama sendiri dengan cara mencela agama orang lain. Inilah sebuah dasar yang paling kokoh, yang paling perlu diutamakan untuk menciptakan perdamaian khusus antar agama. Bagaimana kita menghadapi krisis kemanusiaan yang saat ini? Teologi dalam ajaran agama Buddha tidak lepas dari kelasiman teologi yang umum, bahwa bila sebuah teologi hanya bicara tentang teosentris dan tidak mengaitkan dengan persoalan manusia yang disebut sebagai antroposentrik, maka lambat laun agama itu akan menjadi usang. Maka Kementerian Agama Indonesia telah mempopulerkan gerakan moderasi beragama, bukan agama sendiri yang dimoderasi,
tapi cara untuk beragama bersama-sama dengan yang lain, dengan mengajak kita secara jernih memandang masalah, menghadapi tantangan, tidak sepenuhnya tekstual, tidak sepenuhnya kontekstual, berbekal niat yang tulus, pengalaman yang luas, pengetahuan yang cerdas, bijak dan jernih, dicarikan titik tengah agar bisa secara baik berbaur dengan situasi dan perkembangan zaman menjadi solusi bagi masalah yang sedang timbul. Dalam hal ini agama Buddha telah mengadakan penelitian dan kajian-kajian dari sekte-sekte yang ada, namun belum mencapai kemajuan yang signifikan seperti agama-agama lain, terutama agama Islam. Maka perlu kita apresiasi tujuan dari kegiatan International Conference ini yang ingin menarik perhatian kita, membangun kesadaran kita dengan mengemukakan masalah yang sedang kita hadapi bersama, mengajak kita untuk membahasnya agar mencapai hasil mengurangi atau mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Di bawah kondisi lintas budaya dan lintas agama, setiap wacana tentang keadilan harus memperhitungkan bahwa ada konstruksi realitas dan wacana etika yang berbeda. Semua masyarakat pluralistik modern bukan produk yang sama dari hanya satu tradisi saja, tapi dari pola saling mempengaruhi, mutualisasi budaya untuk waktu ribuan tahun. Maka bersama-sama untuk menyesuaikan pandangan dan menciptakan kesepakatan bisa diartikan adalah satu keadilan yang sedang dibangun untuk kondisi saat ini. Krisis kemanusiaan secara global perlu teratasi secara segera karena hal ini adalah hal yang sangat urgent. Hasil dari International Conference ini harus dapat segera diupayakan secepatnya untuk diimplementasikan dengan mengajak semua pihak merealisasikan perdamaian dunia. Terima kasih. Terima kasih. Sangat jelas, padat, Pak Philip. Terima kasih. Dan selanjutnya saya undang Pak Andi Gunawan. Ya, Pak Andi Gunawan dari Konghucu. Silakan Pak, 5 menit. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas undangan dari ICIS. Tentunya bagi kami umat Konghucu yang ikut serta di dalam Asean Religious Literacy Summit, salam hormat untuk semua panitia, semua tokoh agama, moderator, para speaker dan para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Saya akan singkat karena tadi sudah diborong semua, saya akan hanya menerapkan sedikit tentang perspektif di dalam agama Konghucu melihat bagaimana tantangan tadi yang disampaikan oleh panitia tentang tema hari ini. Tentunya perdamaian dunia ini adalah satu tujuan bersama. Bahkan di dalam kami, di dalam perspektif agama Konghucu, di kitab pertama yang dicapai adalah bagaimana kita mencapai damai di dunia sebenarnya. Nah, tantangan sekarang di dalam beragama ya kenyataannya kita punya dua tantangan besar. Bagaimana beragama di dunia maya dan beragama di dunia nyata, Bapak Ibu. Ya kan? Tantangannya dan suka atau tidak suka dalam satu hari alat ini pasti lebih disayang daripada suami atau istri. Betul ya? Ya Bapak Ibu, berapa jam Bapak Ibu menyayang suami istri, tapi ini pasti lebih. Nah, tantangan beragama di dunia maya ini akan menjadi tantangan ke depan, apalagi di generasi muda sekarang sebagai penerus, maka perlu adanya jembatan di antara keduanya. Saya mengambil keteladanan dari Konghucu mengatakan kalau mau ciptakan damai di dunia dimulai dari negara yang damai. Negara yang damai dimulai dari keluarga yang damai. Keluarga yang damai dimulai dari diri yang damai. Nah, supaya diri damai itu gimana? Yang pertama adalah meneliti hakikatnya perkara. Jadi tantangan beragama yang maya ini harus kita konfirmasi lah sebenarnya. Tantangan sekarang adalah bagaimana umat-umat beragama untuk mencapai damai ini kurang mencari literasi, kurang mencari konfirmasi. Jadi banyak rohaniwan dadaan Bapak Ibu ya. Banyak rohaniwan YouTube yang selebritis YouTube, rohaniwan yang dadakan. Hanya karena like and view gitu ya.
Nah, ini menjadi tantangan besar sekarang yang ada di depan kita sekarang. Banyak generasi muda yang, bahkan gak hanya generasi muda, yang gampang menyimpang dalam arti ya, karena faktor ini. Makanya perlunya konfirmasi, meneliti hakikatnya perkara dan mencukupkan pengetahuan. Kita punya tokoh-tokoh agama yang sebagai bahan referensi, sebagai bahan literasi, bagaimana kita mengkonfirmasi berita-berita di luar sana nih, apalagi musim-musim ini yang rada hangat dan memanas gini ya, walaupun musim hujan gitu ya. Nah, tentunya setelah mencukupkan pengetahuan, kita harus punya komitmen dan hati yang tengah. Jadi ada jembatan antara beragama secara dunia maya dan dunia nyata. Jadi perlu konfirmasi, perlu tokoh-tokoh agama di sini adalah sebagai panutan dan tempat bagaimana mengkonfirmasi apakah sebuah ujaran atau ajaran ini sesuai atau tidak, sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan tantangan ke depan adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan tadi yang menjadi tema hari ini menjadi satu tantangan hari ini. Bahkan saya bilang, saya akan mengambil sebuah keteladanan juga dari Konfusius tentang Chongsu, jadi Satya dan Teposariro. Jadi apa sih kuncinya di dalam pedoman jalan suci? Nabi Kongsu, seorang murid Nabi pernah tanya seperti itu. Kuncinya adalah Chongsu, Satya dan Teposariro. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, Satya jelas kita bagaimana kita bertakwa dengan ajaran kita masing-masing dan Tuhan kita masing-masing. Tapi yang paling utama adalah Teposariro, yang mungkin saat ini sudah mulai luntur ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam perspektif agama Konghucu, ini adalah apa yang diri tidak inginkan jangan diberikan pada orang lain, selesai. Ya. Apa yang diri ini tidak inginkan jangan diberikan pada orang lain, selesai. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, dan saya setuju sekali tadi Mbak Ega bagaimana agama ini adalah bukan best teori tapi best practice saya pikir. Bagaimana mempraktekkan agama ini bukan hanya di dalam tataran atas, tapi bagaimana akar rumput ini bisa menjadi sebuah kenyataan. Ya, contoh kasus nih satu aja, kebetulan saya di Jawa Tengah Bapak Ibu. Jadi waktu kemarin musim banjir nih saya dapat pesan dari FKUB Jateng, karena tokoh-tokoh agamanya ikut memandu banjir. FKUB singkatannya berubah Bapak Ibu, bukan Forum Kerukunan Umat Beragama tapi Forum Kerukunan Umat Banjir. Ya, terima kasih dari saya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Andi Gunawan. Ya, terakhir, last but not least, ini dari PBNU, beliau ada Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun yang akan juga menyampaikan konsep-konsepnya dan juga mungkin dari sisi praktisnya, dan kami persilakan beliau selama kurang lebihnya 5 menit. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'dah. Para pimpinan agama yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas undangannya. Seharusnya yang datang ini adalah Ketua Umum Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, karena beliau berhalangan ada agenda ke Abu Dhabi. 2 hari lalu mendelegasikan kedatangan itu kepada saya. Saya di PBNU sebagai wakil syuriah Nahdlatul Ulama. Jadi, beliau mohon maaf sekali tidak bisa hadir. Ya. Semoga bisa dimaklumi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, salah satu ciri dari kehidupan modern ini adalah kita ini hidup bersama.
dulu itu hidup mungkin terkotak-kotak ya. Ada umat Muslim lalu mendirikan negara sendiri, umat Kristiani mendirikan negara sendiri, lalu Majusi itu juga mendirikan negara sendiri. Tetapi dunia modern ini semuanya lebur menjadi satu. Orang-orang menyebut ini adalah berkah, karena berarti kekuatan dari berbagai agama, kekuatan dari berbagai etnis itu menyatu. Tetapi di sisi yang lain, ini bisa menimbulkan masalah. Dan masalah itu jika kemudian membesar, akan menjadi krisis. Krisis keagamaan dan krisis kemanusiaan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kami di Nahdlatul Ulama itu hidup salah satunya dan barangkali itu di antara yang terbesar dalam memandang dunia itu melalui kitab-kitab kuning, melalui turoth, warisan dari para ulama-ulama. Dan kami merasakan betul krisis itu kalau kita membaca turoth. Karena itu sering kami menyebut banyak orang itu menjadi korban turoth. Tahu ya apa itu korban turoth itu ya? Yang setelah membaca turoth itu tidak tercerahkan tetapi malah membingungkan. Nah, kami punya tugas dengan segala problem yang tadi, ada problem sosial, problem politik, problem ekonomi dan seterusnya. Tugas ulama itu adalah menemani masyarakat melewati problem itu. Karena terindikasi yang jadi problem itu seringkali bukan masyarakatnya, tapi justru tokohnya. Tokoh itu yang menjadi problem. Padahal sebetulnya tugasnya itu justru adalah melewati problem-problem itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dulu tahun 1984 kami itu menerima asas tunggal Pancasila. Itu banyak yang pulang dari muktamar, itu kiai-kiai itu menangis. Karena biasanya itu kami itu umat Islam itu kalau disebut asas itu Islam. Tiba-tiba asas itu menjadi Pancasila. Itu pulang menerima tapi tetap ada tangisan. Tapi juga banyak yang bergembira. Saya sekolah di Mesir itu hanya ada satu organisasi namanya KMNO. Yang lainnya itu dibredel sama Orde Baru karena tidak mau menerima Pancasila. Berarti menerima Pancasila itu ternyata berat sekali. Kiai-kiai kami itu kadang-kadang menyebut penerimaan itu darurat apa memang benar-benar dari hati. Banyak yang menyebut penerimaan itu darurat. Kalau istilah pernikahan itu pernikahan yang dipaksakan untuk dijodohkan. Jadi agak paksa-paksa gimana. Tapi belakangan kiai-kiai itu sepakat. Ternyata perkawinan yang dijodohkan itu kadang-kadang enak. Jadi setelah kami terima itu kok rasanya enak. Sekarang sudah tidak lagi darurat. Tapi itu merupakan kebutuhan. Jadi mahasiswa-mahasiswi kadang-kadang memang perlu dijodohkan itu. Nah, setelah menerima Pancasila, lalu kami melahirkan trilogi ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah Basyariyah. Itu juga satu keputusan yang rumit, tapi itu berkah. Itu artinya berarti seluruh warga negara Indonesia dalam perspektif ini adalah teman. Enggak ada yang disebut dengan musuh. Nah, trilogi itu juga berarti bahwa seluruh warga dunia itu adalah teman.
Maka belakangan kami di PBNU menyelenggarakan konferensi-konferensi, diantaranya mempertanyakan bagaimana jika umat Islam itu aktif di PBB. Bagaimana kami membela Palestina itu tidak hanya melalui agama tetapi melalui PBB. Nah, salah satu tonggak dalam kami melangkah itu adalah keputusan yang diambil di Cipasung bahwa seluruh warga dunia itu adalah ukhuwah. Karena itu kalau kami menjadi persaudaraan lalu tergabung dalam PBB, selama semuanya dijalankan dengan baik, tentu banyak kekurangan-kekurangan, tapi prinsip-prinsip yang baik, maka itu kami terima. Lalu kami juga menelurkan istilah yang namanya adalah al-ilmaniyah al-muhayyidah. Prinsip-prinsip sekularisme yang netral. Banyak yang tidak mau menerima istilah sekularisme. Tapi kami ingin menambahi dengan kata-kata muhayyidah. Demokrasi adalah nilai-nilai sekular yang netral. Karena itu kami terima. Human right itu adalah bagian dari sekularisme yang netral. Karena itu kami terima. Bekerja sama di dalam membangun negeri ini dengan nilai-nilai sekular yang netral, kami menerimanya. Nah, ada keputusan-keputusan yang penting dalam tubuh Nahdlatul Ulama dalam rangka ingin menyelesaikan apa yang di dalam tema pertemuan ini, yaitu mengenai krisis kemanusiaan, ingin melampaui itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, nah biasanya yang wacana-wacana penerimaan ini itu diterima oleh muslim-muslim yang berada di kampus, di kota-kota. Karena itu belakangan kami mengadakan secara masif halakoh tentang hadharah, fiqhul hadharah. Karena kami ini, kiai-kiai kami itu rata-rata di desa. Karena biasanya kami ini menyebut kiai kampung. Saya tadi sudah pamit. Gimana kalau saya datang ini sarungan? Soalnya saya ini katuranggan sarungan. Tapi saya khawatir salah kostum. Kami itu kiai-kiainya berada di kampung-kampung. Karena itulah kami menyelenggarakan fiqhul hadharah itu di kampung-kampung. Untuk menemani masyarakat melewati apa yang disebut dengan krisis itu. Nah, semoga saat pertemuan ini juga menghasilkan keputusan-keputusan semacam suara yang baik untuk melewati kemanusiaan ini dengan baik, sehingga kita yang berada di Indonesia ini bisa menjadi contoh yang baik untuk negeri-negeri yang lain. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan karena waktunya yang terbatas. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ghafur. Beliau adalah Rais Syuriah, ya, salah satu Rais Syuriah di PBNU. Terima kasih, sangat luar biasa ide-idenya. And Bapak Ibu, apakah Pak Rektor, PLT Rektor UIN Semarang ada ya Pak? Nggih, Pak Rektor, ini kita persilakan juga pada Pak Rektor untuk menyampaikan sesuatu, ataukah sudah cukup Pak Rektor ya? Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Rektor, dan after listening to all these speakers, we know that they have excellent, very good ideas in relation to, establishing peace, humanity, justice, and so on and so forth. And I would like to read some conclusions of this Religious Leaders Summit. I wrote many things actually, but I would like to read
only 9 points. 9 points of the conclusion. First, we acknowledge the rich diversity of religious beliefs, traditions, and practices worldwide. It is imperative to recognize and respect this diversity as a source of strength and understanding in our collective responses to human crisis. Second, in times of crisis, religious communities shall unite to each other. Unite each other to serve the common good. Leaders and followers of all faiths are committed to transcending differences and working collaboratively to alleviate suffering, promote justice, and building resilient communities. Third, religious teachings shall be interpreted and applied in ways that promote and protect the inherent dignity of every individual. This includes advocating for human rights, social justice, equality, irrespective of religious, ethnic, or cultural differences. Fourth, religious leaders and institutions shall actively be engaged in interfaith dialogue, fostering understanding and cooperation. By promoting respectful conversation, we aim to build bridges of empathy that contribute to the resolution of conflicts and the mitigation of human crisis. Fifth, recognizing the interconnectedness of humanity and the environment, religious communities shall actively participate in environmental stewardship efforts. That together we are committed to promote sustainable practices and contribute to well-being of our planet and its inhabitants. Six, religious institutions pledge to condemn violence and brutality toward human beings, and are committed to a cooperation in providing humanitarian aid during crisis, regardless of religious affiliation. Collaborative efforts will be made to ensure timely and efficient responses to alleviate suffering, promote recovery, and rebuild affected communities. 7, religious communities shall responsibly leverage technology to disseminate positive messages, foster connections, and address contemporary challenges. Effort will be made to counteract the misuse of technology for harmful purposes, promoting ethical behavior in the digital space. 8, religious leaders are committed to promote ethical leadership and openness to scrutiny, fostering trust within the respective communities among followers and the broader society. And the last one, religious leaders are committed to re-evaluate and to adapt the roles of religious leaders, their roles in response to evolving human crisis. Regular dialogues, assessments, and collaborative efforts will be undertaken to ensure the relevance and effectiveness of this principle.
this is this conclusion, and probably these conclusions will be, will be called Semarang Charter. But after discussion, we will be, and I hope, kita berharap ini Semarang Charter kita kirimkan seperti yang tadi salah satunya diharapkan oleh para speaker dan wabil khusus terakhir oleh Gus Gofur dari PBNU, dikirimkan ke PBB, dikirimkan ke institusi-institusi misalnya yang mempengaruhi climate change, kirimkan semuanya di seluruh pandangan-pandangan dari religious leaders tadi, itu kita sampaikan kepada otoritas-otoritas yang punya peran untuk menghilangkan krisis kemanusiaan saat ini. Ya, Bapak Ibu, demikianlah yang bisa kami sajikan. Alhamdulillah tepat 2 jam kurang lebihnya Pak Suedi ya. Tidak molor dan tidak saya yang jadi bingung tadi moderator ini, karena pembicaranya banyak 2 jam, lalu gimana ngaturnya, maka kemudian saya ngirit-ngirit bicaranya. Mohon maaf untuk keterbatasan, dan alhamdulillah kita sudah sukses, dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your attention. Everybody, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, next we are going to have a token appreciation session and also photo session, and will be continued by the first plenary sessions after this. So for the token of appreciation session and photo session, we would like to invite Professor Dr. Nizar as the General Secretary of Indonesian Religious Ministry and also as the Rector of UIN Wali Songo Semarang. Okay, well, ladies and gentlemen, once again, give a round of applause to all the religious leaders that have presented a very impactful presentation in this religious summit. Okay, well, thank you for the all religious leaders. We would like to invite you to the media center because we are going to have a press conference after this. And for all the participants, please remain be seated in your seat because we are going to continue to the first plenary session today.
Ya, Bapak. Baik Bapak Ibu, partisipan di ICIS 2024 ini kami juga ingin membagikan informasi bahwa di ICIS, di gelaran ICIS 2024 ini kami juga mengadakan International Expo yang dimana ada beragam pameran yang bisa Bapak Ibu kunjungi nanti. Di antaranya ada pameran perguruan tinggi yang ada di Aula Planetarium, nanti juga akan ada pameran astronomi, ada pameran UMKM dan produk halal, dan juga berbagai stand pameran lainnya, termasuk pameran arsitektur yang bisa Bapak Ibu kunjungi. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi menyambung bahwa kita masih akan memiliki sesi berikutnya, yaitu the second plenary of ICIS 2024. Please kindly be seated because we will be having distinguished guest speakers. Among them are Prof. Dora from Curtin University, Australia, Dr. Fatma Mohammed Mansur from Swiss Canal University, Egypt, and also Prof. Fazlur Rahman bin Kamsani from Middle East Institute National University of Singapore. And we would like to invite our moderator for second plenary of ICIS 2024, Prof. Zainuddin Hudi Prasojo, to come to the stage. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome the second plenary session of 2024 ICIS at UIN Wali Songo Semarang. Please kindly give your biggest applause to our speakers for today's event and the moderator. Thank you very much. Oke, terima kasih. Ya, dua. Mas, itunya ya, podium ya, podium. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good morning everyone. Alhamdulillah, now we are coming to the second plenary today, and this plenary session will talk about economic empowerment, the role of religion in this modern world, and responding to the current situation in this world. Then part of the concept in our religion is about economic as well, as part of human life. And yesterday, some of the speakers already talked about philosophical concepts in religion. And now we are trying to talk and discuss about from conceptual to practical
aspects of our life, from the perspective of religions, of course. And some of the speakers are now here already, and they will talk also about concept of economic empowerment and responding to this current situation, of course. Well, without further ado, I would like to introduce our speakers here, distinguished speakers. We have 3 speakers for this session, and welcome to Semarang for all speakers. First is Dr. Fatma. Welcome to Semarang. Professor Dora and Professor Fazlur Rahman. I will introduce 3 speakers today before they deliver their speaks. Let me read so that it is easier for me to sort out the time, not consuming more time. Okay. Professor Dora has given me a shorter biography so that I can read it first. Let me read so that it's easier. Actually, Professor Dora is from Curtin University in Australia. And she has published many articles and books. Here I would like to read the short biography of Professor Dora. Professor Dora is a professor of sustainability at the Curtin University Sustainability Policy Institute, Australia. She started as an academic at the University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria. And her areas of research interest cover sustainability, innovation, and sustainometrics. Professor Dora has more than 400 different publications. So we have to learn from her how to publish academic works, and has supervised 75 PhD students. So give applause to Professor Dora. In 2023, her book, Food in a Planetary Emergency, Best in the World, in the Future of Food category of the prestigious 28th German Award. Yeah. 5 of her papers were rated by Almetric in the top 5% in the world for the social media attention they have received. Since 2013, Professor Dora regularly served as a member of different peer review panels of Australian National Health and Medical Research Council. For the period of 1975 to 2023, Scopus lists her as Australia's top author. Yeah. And the 21st, the world in the area of sustainability. So give applause to Professor Dora. Okay. And the next speaker, let me introduce first, so then maybe it takes some time in the beginning, then you have more time to speak. Okay. Now we have Professor Fazlur Rahman bin Kamsani. He is from Singapore. On the right side of me sitting here. He is a board member of the Middle East Institute at the National University of Singapore. And he possesses 30 years of experience, beginning with Singapore Government Statutory Board and extending across international firms in real estate, financial advisory, investment, and client relationship management, including working in Qatar too. So he has international reputation in his activities. He excels in business development and leadership, particularly in promoting cross-border investment and business opportunities, especially those related to the Middle East and Islamic finance. He is also an active community leader, holding several appointments, including chairman of the Racial and Religious Harmony Circle
for Kembangan Chai Chi. I think he will talk about this a little bit later in his presentation. He was also appointed by Minister Masagos Zulkifli as a member of the Islamic Religious Council of Singapore atau Majelis Ugama Islam Singapura Advisory Panel for Wakaf Masyarakat Singapura or for Endowment for Singapore Muslim Community. So yes, later he will talk about this a little bit. And the third speaker, now she's sitting just next beside me. Her name is Fatma Muhammad Mansur Sakir. Is it? Dr. Fatma Muhammad Mansur Sakir. She is from Canal Suez University. All right. She has PhD, Master's and Bachelor in Arabic Language Education. But she wrote his dissertation on jurisprudence of financial transaction between the interpretation of Al-Jazaz and Ibn Arabi Al-Maliki at the University, Suez Canal University in 2018. Actually, she has long CV here. I want to read some of it. So, experience of teaching the science and interpretation of Quran text, Quran science, science and hadith, jurisprudence of worship and transactions, and so on here. Yes, so without further ado of the time, I think I would like the speakers to deliver the speech, and I would like to ask the organizing committee to help us to post the material of the PowerPoint from the speakers. I think I will give the first presenter to Professor Dora. Okay. Time is yours, Professor Dora. Okay. Can everybody hear me? No? No? The mic is not on. Not on. Well, you use this first. Okay. Is this better? Hi, everybody. Oh, as we say in Australia, good day. It's my privilege to be talking after such an amazing session that we had this morning as well as yesterday. So I feel really, really privileged to be talking about sustainability, which has been my area of passion in the last 30 years or so. Curtin University is located in Perth, Western Australia, and is named after the Australian Prime Minister during Second World War. So he is very well respected, and the university logo is Look Ever Forward. So that's one of the speeches. John Curtin was a journalist, and one of the speeches that he gave had this vision that we should always be looking into the future. When I started working in the area of sustainability, the definition of sustainability was to think how the world is going to be 100 years from now on. So that was this long-term perspective, how we look forward into the future. Unfortunately, what has happened is that a lot of the issues that we used to discuss as happening in the future are now happening right now. And the one that I want to start with, and I had 40 slides, but I can't essentially change them from here. So you have to just trust me that I have pictures to support this. No, it's not working. It's not working. So it's fine. It's fine. So what I want to stress is that at the moment we are living not in one crisis, human crisis. We are living in a new polycrisis. This is a new word that the Cambridge Dictionary had to acknowledge in 2023, a few months ago, in September 2023. And I'll read you the definition of a polycrisis.
A polycrisis is a time of great disagreement, confusion, or suffering that is caused by many different problems happening at the same time, so that they together have a very big effect. So what are these problems that are happening simultaneously? We heard about war, we heard about climate change. The ones that I also want to stress is pollution. We are generating a lot of plastics pollution, and I'm contributing myself every day, as well as spread of chemicals, toxic chemicals, use of antibiotics when not necessary, that are polluting the environment. So we have these additional problems around water and land pollution. We also have biodiversity loss. We're losing species. The extinction rate of species is as high as it has never been in the history of this planet. And the other thing that is particularly of interest to us as human beings is that in the first time in the history of our species, we are seeing decreasing life expectancies. So ever since the Industrial Revolution, people have been living longer and longer. But in the last few years, we're seeing decreased life expectancies. People are living shorter lives in countries such as the US or the UK, even in Australia. And the reason for this decreasing life expectancies is not just COVID, it's also our sedentary lifestyle, the fact that we spend too much time sitting and working on gadgets. It's also linked to the fact that we are using foods that are probably not the best for us, for our health, and we are also dealing with mental health problems. A lot of them is associated with social isolation, with problems that we are struggling with, and losing some of the important community ties that we have. And this is where the role of religion, the role of civil society is very, very important, because if we want to improve the quality of life, we also need to stop the decreasing life expectancies. So the response to some of the problems of the polycrisis was the recognition by the United Nations that we need a new human right added to the Universal Declaration of Human Rights. And this new human right, okay, that's working now. Okay, thank you. So this new human right is the right to a clean, healthy, and sustainable environment. So what is the definition of clean, healthy, and sustainable environment is not something that everybody would agree for, but the main important point is that all nations agreed that we need to pay attention to the environment. Australia doesn't have a National Human Rights Act, and all declarations by the United Nations are not obligatory legally, but establishing this means that we are setting a foundation for shared values and for change. So this new human right is adding to a numerous list of other rights that have been adopted since the end of the Second World War, such as against racial discrimination, torture, the rights of children, people with disabilities, rights of indigenous people. So we had all this added. And this is really essential that we are recognizing the importance of the environment.
The other area that I mentioned that I have been working with is around sustainability and sustainable development goals. That's another resolution that was adopted by the United Nations back in September 2015. They're not legally binding, but they have been guiding policy making even in a country such as Australia and in a state such as Western Australia, where our state budget has been linked to the 17 goals included in the global goals agenda. The Sustainable Development Goals replace the Millennium Development Goals, and what is particularly important for them is that they are considered universal and applicable to wherever you are in this world. It doesn't matter whether you're a developing country or developed country or rich country or poor country. It doesn't matter in which village or town or metropolitan area you live. These goals are equally important, and they're essential human rights, such as no hunger, no poverty, clean energy, clean water and sanitation. So they're really essential. They're not legally binding, but they're shaping the policy environment. So the new human right is adding to this spectrum, and it is something that protects the dignity and the opportunities that people have. And the next, the things that are covered in the new human right are clean air, safe climate, fresh water, access to fresh water, healthy biodiversity and ecosystems, toxic-free environments, and healthy and sustainably produced food. And everything else is comes after that. Things such as energy, transport, buildings, it's subordinated to these essential 6 elements of the new human right. So how do we respond nationally and as economists to these 6 elements of clean air, water, climate? The economists essentially look at this religion called the market economy and divide the services and the goods that you have in the market economy into public and private. So the private goods are the one where the market is very good at operating. You know, you pay and you get whatever you want. But public goods such as education, healthcare, sanitation, are things that the market economy is not very good at delivering. But these public goods that I was referring to in the United Nations, the new declaration to clean, safe and sustainable environment, are also global public goods. Being a global public good means that you cannot escape. It doesn't matter where you are. You will still be affected by this public good. And a lot of these public goods have actually turned in the opposite. They are public bads. Right now, we have floods in Queensland in Australia. We have fires in Western Australia. So these are the consequences from climate change. The climate is delivering extreme weather events as public bads. So the attempt of the global community to respond to global public goods is through the United Nations various bodies and they are participating parties such as the United Nations Framework Convention on Climate Change and the United Nations Convention on Biological Diversity. And these two have come with the 2 terms that we are working very strongly about. One is achieving net zero, essentially stopping emissions, and the other one is nature positive, which relates to restoration of nature and protecting biodiversity.
So I've been talking about human rights for a while, but when you think about it, the right to a clean environment is not just the right of our human species, it's the right to all living species on this planet. It's a right to the animals, many of them we have lost, but the ones that we still have, they're sentient beings. It's something that should be, there should be justice for all species that inherit this planet, that we share with this planet. 5 more minutes, okay. So we need to think about this also in the way we deal with policy priorities. Next slide, please. And this is how Australia and Indonesia have been performing around the achievement of Sustainable Development Goals. And I don't know, you probably can't see well, but Australia is generally ranked much higher than Indonesia, 40th out of 166 countries. Indonesia is 75th out of 166. But there are areas where Indonesia is performing much better than Australia. And the one that I want to stress is SDG 2, which says no hunger. And people look at me and say, how can you say Australia is worse than Indonesia in relation to no hunger? Australia is worse than Bangladesh in relation to no hunger. And the reason why Australia is performing worse than Indonesia is because we're dealing with obesity and overweight. We're dealing with problems that are contributing to shortened life expectancies, that are contributing to non-communicable diseases such as diabetes 2 and problems that the health system needs to cope with. And I've checked the statistics about obesity and overweight in Australia and in Indonesia. In Indonesia, it's estimated to be at 33%, while in Australia we are at 67% amongst the adult population. 67%, which is pretty sick. 7 people out of 10 have problems with their weight. And what is even more worrying is Australian children. 1 of 4 children in Australia are obese or overweight. In Indonesia, it's 1 of 5. So that's a big problem that we have, and this is linked to the food choices that we are making. And a lot of my work relates to supporting plant-rich diets. We should increase and we should keep the presence of plants in our diets because plants are really good for us. And what is amazing about plants is that they are good for storing carbon, so they're environmentally better, and some of them, such as lentils and legumes, also restore the fertility of our soil. So I will, if we can click very, very quickly through the slides towards the end, keep going, or maybe just leave this here and I'll speak, because the chair is going to chase me away. So how do we respond to this polycrisis? So we can respond by changing things individually, such as the food choices that we make. But the other thing that I want to stress is looking how are we investing and what kind of initiatives we are supporting within the economy. Innovation is really important, and we need to support innovation. And we need to support innovation that helps us deal with climate change, that helps us deal with health problems. But what are we doing? Rather than supporting innovation that improves the quality of life, we continue, and Australia is very guilty of that, we continue to support military expenses. At the moment, I looked at some of the statistics. The money that is needed to achieve all the Sustainable Development Goals across the entire globe is the equivalent to the global military expenditure.
The global military expenditure in 2022 were 2.5 trillion, which is mind-blowing. And this is, if you invest this money into innovation that improves, that solves the problems of the polycrisis, we'll see a very different world. So what I'm saying, we don't need to shift all military expenses, but if we shift 10% of them towards resolving the polycrisis, we will see a much better world. So thank you. Thank you so much. Close to Professor Dora. So we listened to her presentation. She talks about human rights, trying to define new human rights perspective and relating to the economic empowerment. So innovation is one of the keys that she already mentioned earlier, so that innovation and investment to environments is also part of the economic empowerment as we need it in our human life. All right, we move to the second speakers. We have Dr. Fazlur Rahman from NUS Singapore, and I think I will give you the floor, and I think PowerPoint is coming up. So the time is yours, Professor Fazlur Rahman. Thank you, Professor Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good morning. How are you all feeling? Okay, sabah here for our friends from Egypt. Thank you for the invitation. For today's presentation, I'll be talking about economic empowerment. But just now, Professor Sahiron, when some of you here invited me also to the stage with the religious leaders, as shared by Professor Zainuddin, that I'm also wearing the other hat as chairman of the Harmony Circle for Racial and Religious Harmony in Singapore. So before I just start on the economic empowerment, I mentioned to Professor Sahiron that I have just 2 points to add to what has been discussed by the religious leaders. The first point is that in Singapore, that although we are a secular country, but we allow the freedom to practice religion in Singapore. But what's also important is that there is a legislation, Protection of Religious Harmony Act. That means nobody from any other religion can condemn or create hatred to another religion. If you post that, if you write that, if you say that, the police will come after you. So in Singapore, the government will ensure that anybody can practice a religion, be it we Muslim, Sunni, Shia, the Christians, different denominations, the Buddhists, the Hindus, you can practice your religion without fear because the government will come and protect you. That's the first point. My second point is that after living in Qatar and traveling around the Middle East, I also went to Egypt. I love Egypt. But what's happening is that whatever conflicts that happen outside our country do not bring the conflict to our own country. That's very important. Just take this existing Gaza issue. Before October 7, the Jewish community invited us to the Sukkot. Sukkot is part of the Jewish celebration. So we went to the synagogue. I'm a good friend of the chief rabbi, Mordechai. So he invited us. Even the Mufti of Singapore was invited. So we went there. Unfortunately, October 7 happened. But what's important is that in Singapore, the Jewish community, the Muslims, the Christians, and all other religions, we ensure that whatever happened outside Singapore, we do not bring the conflict to Singapore, because that will affect our peaceful coexistence, our racial and religious harmony in Singapore. So those are just the 2 points which I would like to add. So now coming back to my presentation for today's conference, we talk about economic empowerment. And for us as Muslims, what's important is that a humble sharing from Singapore. Singapore, as you know, is a small country with a small Muslim population of only 15%, 500,000. But what we have done, we have pioneered Waqaf rejuvenation. In fact, when I was invited to present a paper in Dubai in 2002, after I presented a few of them
from the Islamic banks, including Islamic Development Bank in Jeddah, and a few of the Middle East banks came to me. He said, Mr. Fazlul, you're from Singapore. You are doing this in Singapore. So I told him that because Singapore is going through urbanization, we have to respond. So let me just run through some of the points which I hope to share, and later on maybe we can discuss further. You did it so well for me. Yeah. Okay, kalau if whoever is controlling the slides, can you maybe just help me? Okay, so what I would like to share, just like in Indonesia and Nusantara, okay, just the background is that there are a lot of wakaf that actually been created by the Hadramis. And they came from Yemen, from Hadramaut specifically, and they came to this part of the world, they came to Aceh, they came to Nusantara, Singapore, Malaysia. So they created wakaf, right? So, hang on. Those controlling the slide, let me just tell you and then you just move, if you don't mind. So what has happened is that they have created wakaf, and some of this wakaf, okay, wakaf is a religious injunction that is guided by the Sharia. But what's important that we have to understand, because I'm coming from a real estate economic background, is that it's about real estate. It's about location, location, location. So how are we able to maximize the value of our wakaf? Because what has happened in Singapore, when the Hadramis and the Indian Muslims who came to Singapore, they created wakaf. Many of them are shop houses. Shop houses means shops on the ground floor, and they have residents on the upper floor. And some of them are managed by families, and they are not doing well. The wakaf has been created for the purpose of the contribution to a masjid, to madrasa, or to the families. But what has happened is that they are not managed properly. So what has happened in Singapore, the good thing is that although Singapore is a secular country, for those who don't understand, Singapore, because of the British, the good legacy is that when they left, we have the Administration of Muslim Law Act, AMLA, in Singapore. Only the Muslims have it. And we have Majlis Ugama Islam Singapura, which is a statutory board under the ministry. And we have a mufti. These are all civil servants. That means only the Muslims have this. So what has happened is that the Majlis Ugama Islam Singapura amended the AMLA, the Administration Muslim Law Act, to put all the wakaf under MUIS. So that's the first action to be done. The second action that was done is that because this involved real estate, so they actually did a tender, and DTZ, which is International Property Company in UK, got the job. So what happened is that I was actually in the government, I was a volunteer. But when DTZ got the job, the chairman says, Fazlul, why don't you help us? So I left the government to join DTZ as the portfolio manager. So what has happened is that when we look at the wakaf, we did a valuation audit. And we created 3 strategies. Okay, the first strategy is that we look at the wakaf, those with existing condition, how are we able to improve the rental income? Because what's important is that when we look at wakaf, in Singapore's context, how are we able to increase the rental income to benefit the beneficiaries? So that's the first strategy. So what has happened is that the second strategy is about asset renewal, okay? And then the third one is redevelopment of wakaf. Next slide. Next slide, please. This, yeah, okay. Okay. So this is just to show the dilapidated wakaf shop houses. So what we did was, because they can generate better income, we did some refurbishment, and then we got new tenants so that it will generate better income for the wakaf. So that's the first strategy.
Okay, the second strategy is that if some of you have been in Singapore, the famous Raffles Hotel, there's a 6-story office building that was put up for sale. So what we did was we knew the future location of that area, and we say, let's buy this building. So we bought that building, but what we need to do is that we have to have some funds to acquire it. So there are 2 parts to it. The first part is what we call the concept of istibdal. Okay, this is where in Singapore we have a progressive fatwa committee with the Mufti. We as professionals, we explain to the Mufti, the fatwa committee, that we need to do this to enhance the returns from the wakaf. So the committee, the fatwa committee decided that we identify a few shop houses that is not performing, that we do a long list. Because remember, wakaf we cannot sell, but we can do a long list. So we did a long list, and some of the proceeds, this istibdal was the concept by Sayyidina Umar radiallahu anhu. So that is a concept that is actually has its precedence, but whether we Muslims would like to apply it. And I share with you because the challenges when I travel to other Muslim countries and they told me because their fatwa committee has a different opinion for the purpose of the wakaf. So what has happened is that then we needed to raise some funding, and we did the first Islamic bond, the sukuk. We call it sukuk musyarakah in ijara in Singapore. So that was part of the strategy. The technicalities are here. I will maybe share later on if some of you are interested with the details of the terms and the bond structure. Okay, I wanted to show. So this was the existing building. Next to it is the Raffles Hotel. So we bought it, we refurbished it, so that we can generate better rental income. So this is now part of the wakaf in Singapore. The next strategy is what we do, a redevelopment. So in Singapore, we have an old masjid, Masjid Bencoolen. I'll show you the photo. Okay. So if some of you have been to Singapore, it's near to Singapore Management University, the Bencoolen area. There's an old masjid, Masjid Bencoolen. So what we have done, because in Singapore, as I shared earlier, the government has this rapid urbanization program. Because Singapore is such a small country, 700 square kilometers. So sometimes, and this has happened, and it really affected me. When I was a student in Raffles Institution in 1980s, if you've been to Singapore, Orchard Road is the famous shopping area in Singapore, Orchard Road. Wheelock Place, opposite Ion Orchard, Wheelock Place was a masjid, Masjid Anggulia. Okay? But the government acquired the masjid for the purpose of the MRT. But the MRT is now opposite the road at Ion Orchard. But that's what the government can do. They have the Land Acquisition Act. So if we Muslims do not respond with the government's urbanization program, then our wakaf land may be acquired for public purpose. So what we have done is that we have this Masjid Bencoolen. We discuss and we explain to the Fatwa Committee that we need to redevelop this masjid. So what's interesting, if you are now come to Singapore, please visit this Masjid Bencoolen. So what we have redeveloped it, because of sensitivity, the masjid will have to retain on its own. But because we wanted to improve the rental income for the proceeds to the wakaf, so we built a 3-story commercial next to the masjid and a 12-story apartment with 84 units as service apartment. And we managed to get the Escort Group, which is very big here in Indonesia, under Somerset Bencoolen. So they operate as a service apartment. And that is one of the best assets that they have because the location is near to Singapore Management University. So many lecturers, professors who are
staying there, they provided the rental income. So this is what we have done, a redevelopment effort from just a masjid to a 3-story commercial with shop houses and a 12-story apartment with 84 units. And we managed to get the Escort Group to commit a contract with annual lease of 1.8 million. So part of it, and then to finance the reconstruction, so we actually issued another Islamic sukuk for the redevelopment. So what I'm trying to share is that in Singapore, we have to respond. And after this, we also did some redevelopment. Okay, this is a prime area in Singapore. These are residential area. So we redevelop it as cluster housing for the Waqaf. And of course, there are some other new initiatives which I went to Malaysia and then to China to discuss about how are they able to develop the Waqaf. So what I'm trying to share is that for us Muslims, when we look at Waqaf, it's not just, okay, for last time when we have the older generation, they have the money, they have the asset, they have the properties. So, but for us now, we do not have that. But what we can do is that we need to evaluate where are some of these Waqaf, where are we able to redevelop it to generate income. I give an example. Because the Waqaf redevelopment, as I mentioned, is not just about the Sharia. Yes, when a person dedicates a Waqaf, it's for a specific purpose. But we must also be able to generate the income for that purpose. So for example, I went to Brunei, and then there's an area called Gadong. Gadong is a commercial area. But there's also a land that has been dedicated for Waqaf Masjid. But unfortunately, that land cannot be developed because there's already a masjid nearby, and that area, they say there's no need for another masjid. So what has happened is that unfortunately, that area is a commercial area, but that land could not be developed because the intention is for a masjid. So I was invited to present to the Deputy Mufti at that time. And also I explained, if that area is a commercial area, why don't we build a commercial on the land, but the income goes to the masjid? So he says, Cik Fazlul, this is a good idea, but we cannot implement it in Brunei because we have a very strict Sharia guidelines. If a Waqaf is for masjid, we have to build a masjid. So this is sometimes the problem, right? That we Muslims will have to discuss with the ulama to explain to them that we need to create the benefit for the Waqaf. So as I explained earlier, a Waqaf, besides the religious Sharia guidelines, is also about location, location, location. How are we able to unlock the value of the land, the Waqaf, so that we can generate a higher income for the Waqaf? 3 minutes. Yeah, so this is what I am very passionate about, and I hope that with this year's conference, when we talk about economic empowerment, Waqaf is an area, and mashallah, Indonesia is a huge Muslim country. There's a lot of potential that we can actually look at how we can redevelop our Waqaf that will benefit the masyarakat, the ummah. I was also invited to Istanbul to present a paper, and it was interesting because after I presented the paper, Professor Murat Cijaska, he's one of the pioneers in Waqaf, and he wrote a book. He came to me, he says, Mr. Fazlul, let me bring you to see real Waqaf in Turkey. That was done during the Ottoman. So he brought me to Fateh University, Fateh Hospital. These are Waqaf that is funding public infrastructure projects. So can we imagine
many our public projects, we need funding from the government. But the government today is fully stretched with so many demands, including what Professor Dora mentioned about sustainable development, climate change. So if we as Muslims are able to empower ourselves to fund infrastructure projects, our own universities, our own hospitals, our own public institutions using Waqaf, then we will help the government to put aside the funds for other important infrastructure, social programs for the people. So that is one aspect that I'm trying to share. So the other part is that in Singapore, as mentioned by Professor Zainuddin just now, the Minister in charge of Muslim Affairs, Mr. Massago Zulkifli, they created a committee to look at Waqaf Masyarakat Singapura. Okay, this is where, because as I mentioned, our forefathers, they have the money, they have the land for Waqaf. But for us now, land is expensive. So we do not have the funds. So what we do is now we collectively put our fund together for the Waqaf, and we can buy commercial assets. And that is our niyan, our intention is for Waqaf, to help our madrasah, to help our ulama, to help the Muslims community. So to me, I think this is an empowerment for us Muslims to think about that we have the asset, we have our religious guideline, but how do we respond to the challenges of today that we can benefit the ummah, inshallah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to Dr. Fazlur Rahman. Very interesting. Thank you so much. And he talks about the potential of Waqaf for Muslims. As in Islam, there is a concept, very well-known concept in Islam about economic empowerment. And Waqaf is one of the solutions. And he speaks about the experience in Singapore, actually. Very interesting. And he proposed about the Waqaf rejuvenation, pembaruan Waqaf. We have to have innovation in doing Waqaf so that, Waqaf is more powerful to empower the economic of Ummah for the benefit of human beings. All right, we move to our next speaker, the last speaker. Here we have Dr. Fatma, and she will be speaking in في اللغة العربية. Okay, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ أقدم التحية والتقدير والشكر للسادة القائمين على هذا المؤتمر العلمي الرصين وللمنصة العلمية الراقية وللحضور الكريم. الحمد لله الذي دعا إلى الاقتصاد في كل شيء، فقال تعالى: واقصد في مشيك. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما عال من اقتصد، وقال: لا تسرف من الماء ولو كنت على نهر جار. وبعد، فإن موضوع التمكين من الموضوعات التي تتعلق بها قلوب العباد وتتحرك نحوها للاستخبار والاستبصار، لكونهم يوقنون بوعد الله لهم بالتمكين، ويفتقدون في ذات الوقت الصورة الكاملة المحيطة بهذا الوعد. والتمكين سنة من سنن الله تسري على المؤمن والكافر، فالله عز وجل أعطى ويعطي التمكين للأمم المسلمة وأيضا للأمم الكافرة. ومن أمثلة التمكين الذي أعطاه الله تعالى للأمم المسلمة تمكين الله تعالى ليوسف عليه السلام ولسليمان وذي القرنين، ثم للأمة الإسلامية جميعا. فيوسف عليه السلام مكن الله له تمكينا بعد تمكين. قال تعالى في سورة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ويقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها. وأخبر تعالى أنه أعطى سليمان من كل شيء، وهذا غاية التمكين. يقول تعالى: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء.
وقال عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وعن هذه الأمة يقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. أما ما أعطاه الله تعالى من التمكين للأمم الكافرة فكثير ذكره في القرآن. يقول الله تعالى مستنكرا على عاد قوم هود انحرافهم بما مكن الله لهم عن الجادة، ومعددا مظاهر التمكين الذي وهبه لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وأيضا يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. فالتمكين لا يقتصر فقط على المسلم، وإنما أعطى الله عز وجل التمكين للأمم غير المسلمة إذا أخذوا بالقوانين الإلهية، ومن حاد عن هذه القوانين الإلهية والسنن الكونية صلب الله عز وجل عنه هذا التمكين. من هنا يتبين لنا أن الهدف من التمكين في الإسلام هو الإعمار والتنمية وتحقيق الصلاح في هذا الكون الذي خلق الله عز وجل فيه الإنسان من أجل هذه المهمة العظيمة، تحقيقا للأمن والسلام والعدالة الاجتماعية. ومن بين أنواع التمكين التمكين الاقتصادي، ومنطلقه في القرآن الإيمان بالله، وقد كان هذا الشعار هو المشترك الدعوي بين جميع الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن هذا المنطلق رفع شعيب عليه السلام شعار الإصلاح في قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فقد بعثه الله لمعالجة الانحراف الاقتصادي، وخاصة قضية التطفيف في الكيل والميزان، وهو في ظاهره عدل وميزان، وفي باطنه أكل لأموال الناس بالباطل. من هنا فإن الإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد. الله عز وجل يعالج الانحراف من أجل التمكين، لأنه تعالى أراد الخير لهذه الأمة كما أرادها لبقية الأمم. ولما كان الإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه التفاضل بين البشر، فلم يفرق الإسلام بين الذكر والأنثى في الحقوق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وكذلك لما كانت الأنثى هي شريك الرجل في هذا الكون، فقد دعا الإسلام إلى تمكين المرأة وكفل لها جميع الحقوق. ومن بين أنواع التمكين التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال تنمية قدرات المرأة ومهاراتها على كافة المستويات. لذا جاء هذا البحث بعنوان التمكين الاقتصادي للمرأة من منظور إسلامي، لبيان دور الإسلام في تمكين المرأة اقتصادياً ودحض الشبهات المثارة حول موقف الإسلام من المرأة. فالتمكين كمصطلح ليس حديثاً كما يدعي البعض، فقد استخدم القرآن الكريم التمكين كمصطلح ومفهوم، فوردت لفظة التمكين في أكثر من موضع في القرآن كما بينا. من هنا يتبين لنا أن الإسلام كان أسبق من كل العلوم والأنظمة في استخدام مصطلح التمكين. ويرى الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير عند تفسيره لقوله تعالى: مكناهم في الأرض، أن التمكين جعل الشيء في مكان، وهو يطلق على الإقدار على التصرف على سبيل الكناية. من هنا يتضح أن التمكين مصطلح قرآني سبق إليه الإسلام كل العلوم والأنظمة. والتمكين الاقتصادي يقصد به توفير الدعم المباشر للناس لزيادة الدخل ومستويات المعيشة، ويهدف إلى بناء دولة قوية تحمي رعاياها من الصراع والتطرف والفقر بكل أشكاله. وهذا ما بينه القرآن الكريم من خلال كشف العلاقة بين سورتي الفيل وقريش، وهي علاقة تمكين اقتصادي بعد التمكين العسكري. ومن هنا يتضح أن التمكين الاقتصادي يخدم ويدعم بناء الدول من الداخل، ويدعم بناء السلام والأمن والعمل الإنساني. وهذا ما ذكره القرآن الكريم من تمكين الدين ليمكن بناء الدولة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. قال تعالى: وليمكنن لهم دينهم.
والتمكين الاقتصادي للمرأة هي عملية يمكن للمرأة بموجبها زيادة قدرتها وضبطها للموارد الاقتصادية والمالية الأساسية كرأس المال والأجور والأملاك العينية، مما يساعد في انتقالها من موقع اقتصادي أدنى في المجتمع إلى قوة اقتصادية أعلى، ويمنحها استقلالية مادية في الدرجة الأولى. ونحب أن نؤكد أن التمكين يكون للمرأة الكفء صاحبة الخبرة والدراية، وليس المطلوب حضور المرأة لمجرد أنها امرأة، وبالتالي لا بد من التدريب والتأهيل وإعطاء الفرص لهن. والتمكين الاقتصادي ليس دعوة للنفع والكسب وتحقيق التضخم المالي والطبقية، بل هو دعوة لممارسة الإعمار وفق مبادئ الحق وسننه وتنمية الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق القيم الإسلامية. ولما كان التمكين الاقتصادي للمرأة هو تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء، وبالتالي لا يؤثر التمكين الاقتصادي للمرأة على التنمية الاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى التنمية الاجتماعية بدءا من الأسرة التي تعيش فيها ووصولا إلى المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها وغير ذلك من المجالات. فإن التمكين الاقتصادي للمرأة له أهمية كبيرة، منها أولا تحقيق التوازن في فرص العمل بين الجنسين. إن مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل متوازن مع الرجل تعد جزءا من خطة التنمية المستدامة، فمفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة يفسح لها الوصول إلى الموارد الاقتصادية في السوق والتحكم في تلك الموارد والحصول على عمل يتناسب مع رغبتها ومهاراتها. ثانيا بناء أسرة أصح وأسعد، حيث تحصل المرأة على فرصتها في سوق العمل فإنها تعيش حياة مرضية وأكثر إنتاجية. ثالثاً تحقيق النمو الاقتصادي، يزيد التمكين الاقتصادي للمرأة من الإنتاجية ويسهم في زيادة التنويع الاقتصادي ورفع مستوى الأداء التنظيمي في الشركات والمؤسسات بسبب المهارات التنظيمية التي تمتلكها المرأة، وهو ما يحقق دخلاً أعلى على المدى البعيد، ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد التي تعنى بهذا المفهوم. رابعاً تمكين المرأة في الدول النامية أمر أساسي لتقليل الفقر العالمي، وذلك لكون النساء يشكلن جزءاً كبيراً من عدد الفقراء في العالم. من هنا يتضح أن التمكين الاقتصادي للمرأة الواعية التي تمتلك القدرات والمهارات التي تؤهلها إلى ذلك له أهمية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام. وقد أقرت الشريعة الإسلامية أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وأحقيتها في ذلك بصورة تخالف ما عليه الغرب واتهامه للإسلام بظلمها مادياً وغير ذلك. فقد أعطى الإسلام المرأة استقلالها التام عن الرجل من الناحية الاقتصادية، وقرر مبدأ التكافؤ بينهما فيما يتصل بحرية التعاقد والتصرف المالي فيما يملكه كل منهما. وهذا ما رأيناه من السيدة خديجة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفت بكونها أول سيدة أعمال أو أول رائدة أعمال في الإسلام. وكذلك الشفاء أول وزيرة للتجارة في عهد عمر بن الخطاب، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها. ولتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة آليات من أهمها: أولاً زيادة فرص التعليم للمرأة. يعد التعليم الخطوة الأولى في التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ يعزز التعليم بناء المهارات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحديات سوق العمل، مما يؤدي إلى مشاركة أفضل للمرأة في سوق العمل. ثانياً توفير برامج تسهل على المرأة مشاركتها في سوق العمل، فقد تواجه المرأة بعض العقبات أمام دخولها إلى سوق العمل والاستمرار فيه، وعلى الدول مساعدتها وتمكينها اقتصادياً في المجتمع لتحقيق الاستقرار الوظيفي بها. ثالثاً دعم رائدات الأعمال. حتى تصل الحكومات إلى تمكين المرأة اقتصادياً عليها أن تدعم ريادة الأعمال النسائية، ومن هنا تلعب رائدات الأعمال دوراً ملحوظاً في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويمكن للدولة أن تساعد في تطوير أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع المجالات من خلال دعمها للحصول على التمويل اللازم لتحقيق ذلك. رابعاً، تعميق التمكين الاقتصادي للمرأة المسلمة وتفعيله عبر تطوير مفاهيم التكافؤ والمشاركة واقتلاع تأثير بعض الإيحاءات المجتمعية السلبية. وللتمكين الاقتصادي للمرأة معوقات تواجهه، منها: 1. ما هو ذاتي من حيث عدم الرغبة من قبل المرأة نفسها ليضعف تعلمها وبالتالي يؤثر على تمكين المرأة اقتصادياً. ومنها ما هو مجتمعي بمعنى عدم تعاون المجتمع مع المرأة أو تعمده بعدم الاهتمام بتعلمها. وأيضاً من هذه المعوقات ما هو ثقافي بمعنى الضعف الثقافي للبيئة المحيطة بها سواء المحلية أو العالمية. وهناك معوق اقتصادي بمعنى ضعف الخبرة الاقتصادية لديها مما يؤدي إلى عدم القدرة في خوض غمار التمكين الاقتصادي. وهناك معوقات مرتبطة ببيئة العمل حيث تختلف بيئة العمل من منطقة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. وأيضا هناك معوقات أسرية تقف أمام تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، فهي مرتبطة بالزوج والأبناء لانشغالها بتربية الأبناء وتعليمهم ورعايتهم. وتكمن العادات الثقافية أيضا، والعديد من النساء يعانين من ضغوطات هذه العادات بينما اعتادت بعض النساء على معاملتهن كمخلوق أدنى منزلة من الرجل. ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث أن الإسلام كان له الأسبقية في استخدام مصطلح التمكين من أي أنظمة أخرى كما يدعي الغرب. ثانياً، الإسلام كفل للمرأة حق التمكين الاقتصادي وحث عليه. ثالثاً، التمكين الاقتصادي للمرأة يلعب دوراً كبيراً في التنمية المستدامة وبالتالي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام العالمي. رابعاً، تتنوع المعوقات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة المسلمة ما بين معوقات ذاتية وثقافية واقتصادية ومجتمعية. خامساً، إقصاء جزءاً كبيراً من القوى العاملة لدولة ما على أساس الجنس فقط له آثار سلبية على الاقتصاد المحلي والعالمي. وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Dr. Padma. We understand that in Islam there's a concept, according to her presentation, about the empowerment of women. And Islam already mentioned and have the concept itself, which is called takwim, takwim. Yeah? So that is the concept that is mentioned in the Quran, how to empower women. But you know, in practice, to empower women for economical support or access, they have at least 10 barriers. And then the 10 barriers are including cultural barriers, like men, proud to be man, not to be woman, and woman, man is more superior than women. And women themselves do not understand the concept that they can empower themselves, to empower themselves for their life. So this is some of the barriers that women should overcome so that women can understand better about the empowerment of themselves, the empowerment of women for humanity, for ummah too. So that if a Muslim have power of economic, then can better help Muslim to a better life actually. So that is part of the issues that she already focused on her presentation. And I think we are now at 11:35 and we are approaching the Jum'ah time. I don't know, I'm not sure whether we have to take some questions or not. I need to ask steering committee, should we take some questions from the audience? What time is the Jum'ah time? I think I just decide that because it is 11:36 and the Jum'ah time, the prayer time is maybe 11:45. So very, very tight, very tough time, right? So I think we conclude in this session. And for the conclusion, maybe I would like to mention that
for benefit of humankind, of human life, of global humanity. We need to empower economic aspect, empower the value of religions, and because in every religion they have their own concept of economic empowerment, like mentioned by Dr. Padma, also explained by Dr. Fazlur Rahman, and Professor Dora also mentioned how to empower the human right with new perspective in sustainable way, so that the economic power can support our life and support a better life for humanity as well. So I think that is what we can say today in this session. And thank you so much for our audience today being with us until this time. And thank you so much for the speakers who already shared very great insights with us. Of course, we learned very much from you all. So again, thank you so much, and we will meet again in another session maybe, yeah? Okay, again, thank you so much, and give applause to this plenary session. We'll close again. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all the speakers for a very engaging presentation about empowerment of economic. So next we are going to have a break. So ada Q&A? Okay. So we are going to have a break. We will please you. Oh, okay. I'm so sorry. Okay, so before we move to the break session, we are going to have a token of appreciation first for the speakers in first plenary session. So please. Yes. We are kindly invite our rector to deliver the token of appreciation. Okay, Bapak Ibu, once again, please give the biggest applause to all the speakers. Thank you very much. Highest appreciation to you all. Thank you very much. Well, Bapak Ibu partisipan, setelah ini kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan kami minta untuk kembali bergabung tepat di jam 1 karena kita akan melanjutkan dengan parallel session. Setelah itu di pukul 5 Bapak Ibu kami undang untuk ke planetarium, akan ada planetarium show yang khusus disediakan slotnya untuk Bapak Ibu di jam 5 sore. Dan setelah itu jam 7 kita akan city tour mengunjungi Kota Lama yang semuanya akomodasinya sudah disediakan panitia. Harap berkumpul jam 7 malam di gedung rektorat. Seperti itu Bapak Ibu, kami silahkan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dan kembali jam 1 di gedung ISDB belakang Bapak Ibu untuk melaksanakan parallel session. Satu lagi untuk makan siang, lunchnya bisa diambil di meja registrasi sekeluar Bapak Ibu dari ruangan ini. Terima kasih.